Hello guys, welcome to the big family. This is Kampeni TV and feel most welcome. Kama unavyoona matokeo ya UDA nomination bado yanazidi kutia watu wasiwasi kwa sababu yalishtua watu wengi sana, kwa sababu tuliona vigogo wengi wakiweza kurabishwa sakafu, tukaona watu kama Kitu Ruguru, tukaona Ketel na wengi sana. So what we can say is that in this video we want us to analyze the meaning of this political because the nominations are over. Wamemaliza kufanya kazi za nomination. Kata kama kuna wengine ambao hawajafanya nomination, this can be negligible because they are over. What does this mean to the politics of this country? The first thing that comes out very clearly is that the turnout was below 10%, and when it is below 10%, kile ambacho kinajitokeza ni kwamba unapoangalia Mount Kenya, because I want us to dwell specifically on Mount Kenya, kwa sababu this is where the battle will be won or lost. Either we will win the battle in Mount Kenya or lose the battle in Mount Kenya. The same case applies to his front contender, that is William Ruto. So when we have a voter turnout of 10%, then Baba has all the reason to smile, because William Ruto needs about anahitaji asilimia 90% voters turnout. And as you can see here, people are still complaining because people are not satisfied, kwa sababu ya wengine wanasema waliweza kupojwa, they were rigged out. That is what I mean. Jambo lingine ambalo linajitokeza ni kwamba when you see 10% voters turnout in Mount Kenya, it tells you this a lot of voters apathy. Voters are not interested with who wins the elections. Kile ambacho wanataka kupata amani, wanataka nchi iwe na amani, they want to continue with their businesses, because you know in Mount Kenya most people are business oriented. Kwa hivyo kile ambacho wanataka ni kuona ya kwamba nchi ina amani na wanaendelea kufanya biashara zao. The other thing that comes out very clear is that Ruto is highly overrated in Mount Kenya. Huyu mtu amepagazwa sifa ambazo si zake, si maarufu kama vile watu wamekuwa wakifikiria. Kwa sababu unajiuliza, because you see Uda has been bragging about numbers. Kila wakati unasema tuna numbers, you have the numbers, you have God, you have everything. Now you ask yourself, where are these numbers? And you see in Mount Kenya, kile ambacho kinaaminika ni kwamba the registered voter inasemekana ni zaidi ya 5.9. Na jambo hili nimekuwa nikisema kwamba hili si jambo ambalo tunaweza kuamini, kwa sababu unapoangalia unajiuliza, when you look at the situation, for example, in Kiambu, we had about 120, between 110 and 115 voters turnout. Now, you see, according to the IBC, Kiambu has 1.3 registered voters. Where are these numbers? Because you ask yourself, you have been seeing Ruto's meeting, don't know watu wengi kama siafu pale. Unajiuliza, where are these zuraku kumira, where are they? Because this is what is likely to happen even in the general election on September 9, August 9. Because unajiuliza, the ground is very different. Vile watu ambao wanasema, I'm listening to the ground. Where is the ground? The ground now is talking. If the ground has been talking, I think yesterday the ground was clear and louder. It should be Ruto has all the reason to get worried. The other thing that is coming out is that the ground is like it's hostile to William Ruto, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba kule kukataa kujitokeza, ikiwa unampenda mtu, ikiwa unamuunga mkono mtu, itakubidi ujitokeze, itakubidi umfuate hata kama ni wakati wa mvua, wakati wa masika, kwa sababu urafiki kujitokeza kumuunga mtu mkono si kujiunga kumfuata wakati ambapo anafurahi, ni kumuunga wakati wa majonzi, wakati wa kilio, wakati wa furaha. Jambo lingine ambalo tunaona ni wazi kama meno ya giri ni kwamba Uhuru's influence in Mount Kenya cannot be underrated. This man is influential. Kwa sababu people don't want to, hawataki kumkosea rais, hawataki kumkosea heshima. Na kile ambacho kinajitokeza ni kwamba Ruto's insulting the president, disrespecting the president is not occurring well with the people of the mountain. Inaonekana kwa watu wafurahishwi na jambo hili, watu wapendezwa na hili jambo, kwa sababu amekuwa akimuita tapeli, amekuwa akimuita majina makali mabaya, maovu ya mkoshia heshima, maneno ambayo yanaibu mengine. Even if you look at people like Moses Kuria, utaona kwamba Moses Kuria came out, is like was celebrating the loss of Kitu Ruguru, kwa sababu immediately Kitu Ruguru, unajua people cheered wakati ambapo alishindwa, wakati alitangazwa ameshindwa, na Moses Kuria all the way to his Facebook account akaweka picture of Kitu Ruguru, and the picture is worth 1,000 words. Is the guy was celebrating. So there's a lot of infighting in UDA, and this is working against William Samoei Ruto.
So the infighting, unapoangalia kwa mfano Jen Kihara, unapoangalia Gojiri, unapoangalia Naivasha itself, there's a lot of infighting. And then when you come to Mount Kenya itself, utapata kuna kule kushidana ni nani ambaye atakuwa the running mate, nani atafanywa hivi. Kwa hivyo kuna hii migogoro ambao inakuwa inatafuna hiki chama na kukimaliza chenyewe on the ground. The other thing is that something I like about Wamatangi. Wamatangi is coming out as a sober guy. He's coming out as somebody who is mature, somebody who is respected in the mountain. Na unapoangalia utaona kwamba the guy is like people are rewarding him, and you see the guy worked so well with the president up to the last minute, and we have never had at any one time this man respecting the president. And I think this one, when you compare this guy with Nyoro now, I think people have a better choice. And from the ground now, what I'm learning is that Ruto is trying to convince Jago to be rather running mate for Wamatangi, so that they can have a strong candidate. And lakini when I look at Kiambu, one thing is coming out very clear. No, Kiambu is a cosmopolitan county now. Kwa sababu unapoangalia sehemu kama Ruiru, Githurai, Thika na mahali kwingine hata Kabete, utapata kwamba kuna makabila yote yanapatikana pale. Na apart from a number of Kikuyus, say half of the Kikuyus, and maybe very few Kalenjins, those ones are supporting Ruto. But all the other tribes, they are supporting Nyoro, James Nyoro, the governor. So this guy has an edge. And don't be surprised if James Nyoro becomes or retains the governorship of Kiambu. So if you're just about to this channel for the first time and you have not subscribed, kindly take a second, hit the red button, subscribe, like, comment our video, and feel free to tell us where you're watching us from. The other thing that is coming out very clearly is that Ruto may be beaten thoroughly by Raila in Mount Kenya. I've been saying this. And you see, unapoangalia ule ushawishi wa Uhuru Kenyatta na Amolo Odinga, when you combine the two, these guys are magnetic in nature. This guy, when they start talking, unaona watu wanawafuata, watu wanaanza kuwashangilia. And I saw it yesterday in Gakarara when Uhuru was in Muranga, when he was talking about how he's going to campaign for Raila, how he's going to camp. Watu wakamwambia watu ya kwamba msione mtu pale ukafikiri ni more, I'm going to campaign for Raila Amolo Odinga, I'm going to camp here, mimi siogopi chochote. That is what he said. And Ruto and UDA has all the reason to get worried. The other thing that is very clear is that most of the Ruto's candidates are overrated. They are also weak. When you look at them, they are not very popular. And one thing that is likely to happen, in every general election, about 80% of the MPs are not elected, governors, so on and so forth. And you saw it in Rift Valley. But you see, because most of these